the intention behind this class is about the biggest problem which the student community or the beginners face is they won't understand the meanings of the term. Very basic problems are there. It's not only about the subject, it is also about grammar. For example, students will not understand the difference between is, are. Basic. When we have to use is, when we have to use are, when we have to use than, when we have to use then. These are very basic. Seems to be very funny, but these are very basic. It will make the evaluator to judge at what standard we are, whether we are of the standard of becoming an officer or not. Not only with respect to English language, with respect to subjects also. People doesn't know, students doesn't know, majority section of the people in the beginning, in the very first year of preparation, what is the meaning of sovereignty, what is the meaning of republic, what is the meaning of democracy, what is the meaning of plebiscite, what is the meaning of referendum, what is the meaning of initiative. Every word, every term have its own significance, its own meaning, its own situation. For one situation we have to use it, for every situation we should not use it. Like obituary. What is obituary? For dead people. Huh? For the dead people. For the dead people. So he is celebrating his birthday. I went happy obituary day for you. You will get angry. What? I am alive, I am celebrating my birthday. You are telling me this is my death day. Not knowing the terms is also a very big problem. So for that particular purpose, I personally designed extra effort for myself. So overall it is going to be 12 sessions, 6 subjects. In the 6 subjects I will be giving you the meanings of terminology. Your subject teachers will be teaching the subjects, but the basic words meanings I personally will take. Understanding of the words: polity, history, geography, economy, science and technology, history and environment. In that overall 300 very important terms. If you remember, if you understand the context of this 300 words, your 25% of the preparation is been done. I am very sure about it. Not only for you, for a serious aspirant who is preparing for 4 years also, it will be helpful. But because people doesn't know the basics, that is the fact. What is the meaning of this word? What is not for than and then? There is a lot of difference between than and then, in that way. So overall, for every subject I will be discussing 50 terms. So today I am going to discuss about polity, 50 terms. Very basic only. You are not going to get any new information, I am telling you. Any new thing or new information you will not get, but you will get new value for it. You will get a new content for it. You will get a new meaning for it. First, Constitution of India. The basic book, the rule book, the statutory book is called as Constitution of India. What is Constitution of India? Constitution of India is nothing but we ourselves, people of the country, made one arrangement to ourselves such that without following any rules and regulations, compulsory there will be chaos. 10 o'clock class, it's a rule. So there will be some leisure or relaxation up to 10:05 or 10:10. But after 10:10 also, if anyone is coming, what will happen? Disturbance, chaos, confusion. So in spite of keeping 10 o'clock as the time, still people are coming late, then what will happen? The complete classroom will be having the disturbance. So what we did, we made one rule book and we are applying it or we are implementing it very seriously such that if you don't follow it, you will be punished. If you don't follow it, there will be a penalty. So in order to have the peace, the tranquility, certainty, what we had for ourselves? A rule book. That is called as Constitution of India. We are having
Means country is having three arms. Country is having three arms. One is called as legislature or legislative wing. Other is called as executive wing. Other is called as judicial wing. These are the three arms of the country. Three arms of the state. Again, understand. State means not Rashtra. State means not Rashtram. State means what? A politico-administrative system is called as state. It can be a country. It can be a group of countries coming together and establishing a political system. It can be a Rashtra. It is called as state. So every state, a politico-administrative system will be having three wings: legislative wing, executive wing and judicial wing. Now, legislative wing, what they will do? Legislative wing, they will make the laws. They will make laws. Means what? In this way your behavior should be there, and in this way the rule of law, or in this way the administration should happen. All the legalities will be written. It is called as legislative wing. Executive, the rules, the laws which are made will be implemented by the body called as executive. Whether the executive who is going to implement, is implementing according to the legislature or not, according to the legislations or not, will be checked by judiciary. Again, these are the three bodies for every state. For every state there are three bodies. One is called as legislature, executive, judiciary. Legislature will make laws which are called as legislations, which are called as laws. What is laws? Laws is nothing but a rule book. Like this, we have to do. This should be our behavior. Will be made by whom? Legislature. The laws which are made by this legislature will be implemented by executive. So, implementing body is called as what? Executive. Now, when this executive is implementing according to the legislations or not, will be checked by whom? Judiciary. So, judiciary is what body? Audit. What it will do? It will do audit. So, whether whatever we are executing, whatever we are implementing, are we implementing according to the rule of law or not, will be checked by whom? Judiciary. So, here we have a supreme authority for the state. So, in that particular state there is a supreme authority. The supreme authority is called as a book. That book is called as constitution. In that constitution it will tell what type of laws we have to make. Means this is what supreme book. Again, sir, legislation also rule of law, no? It is subordinate book. So, this subordinate book is also having rules. The subordinate book is also having legalities. But that legalities also should follow what? The supreme book, which is called as Constitution of India. So, the laws which are made should follow the constitution, which is, these laws are implemented by executive. Whether this executive is following overall constitution or not, whether the judiciary will check executive is implementing according to the constitution and rule of law or not, judiciary also will check whether the laws are made according to the provisions of constitution or not. That book is called as constitution. So, understand that there are two rules are there, two laws are there. One law is called as supreme law, which is called as constitution. Other law is there, which is called as subordinate law, which is called as law, legislations, chattalu. This particular laws should follow finally which authority? The Constitution of India. Well, the duty of executive is implementing the laws, as well as also will be implementing what? The supreme book. Judiciary will be checking whether the activities of executives and the laws which are made by the legislature are according to the provisions of constitution or not. Hence, checking means what? Audit. In this way, for legislature, for executive, for
judiciary. There is one supreme authority which is called as Constitution of India. Leave about us. Law-making bodies should follow Constitution of India. Implementing body, executive, should follow Constitution of India. Judiciary will check whether implementing body and law-making body is following the supreme body or not. Constitution of India. So first understand what is Constitution. ఒక పుస్తకం అది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక పుస్తకం. చట్టం చేసేటప్పుడు కానీ, చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఆ చట్టం చేసే రూపాన్ని కానీ, ఆ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ, వీళ్ళు ఆ సుప్రీం బుక్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? ఆ సుప్రీం బుక్ పేరేంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. So we have, again you understood that there are two books or two laws are there. One is called as supreme law, which is Constitution of India. There is second subordinate law, which is called as legislature. Triple Talaq Abolition Act, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, or Rights of Persons with the Transgenders, or Farmers Bills, one of the Farmers Acts. These all are legislations. Whether these legislations are following the Constitution of India or not. So everyone, it can be executive, it can be judiciary, it can be legislature, as well as individual, as well as NGO, as well as media. Everyone should follow one particular sole authority. That sole authority is called as Constitution. Constitution, no one is above the Constitution. Prime Minister is not above the Constitution, the Parliament is not above the Constitution, the Supreme Court is not above the Constitution. So what is the supreme authority of India? It is the Constitution. But one more thing. And in that Constitution there is a preface called as Preamble. It told that we the people of India gave ourselves the Constitution of India. So who is above the Constitution of India? People. People అంటే నువ్వా నేనా? పీపుల్ అంటే 135 కోట్ల జనాభా, 140 కోట్ల జనాభా. సో కాన్స్టిట్యూషన్ పైన ఉన్నటువంటి అథారిటీ ఏంటి సార్? అల్టిమేట్ అథారిటీ అంటే పీపుల్. హూ ఆర్ పీపుల్ సార్? 140 crore పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో 140 crore పాపులేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ మేడ్ themselves one particular book to be followed in all the sections of the state. That particular book is called as Constitution. ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఏది చేసినా అది రాజ్యాంగం యొక్క పరపత్తిలోనే ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ వి డూ, ఇట్ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. బేసిక్. This is not important. The Constitution of India is a fundamental. This is not important. Adopted on November 26, 1949 and enforced from January 26, 19. These are facts. First understand what is that. It provides a framework for political principles, government structure, fundamental rights and the responsibilities of the citizens. Governance, how government should function, how the laws should be made, how implementation should happen, what are my fundamental rights, what are my basic rights, is present where? In the Constitution of India. The Constitution is both flexible and rigid, allowing amendments. And again, మరి సార్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫిక్స్డా? దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దెర్ ఆర్ కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దోస్ కెనాట్ బి అమెండెడ్. లైక్ వాట్? బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఐ విల్ టెల్ దట్ ఆల్సో లేటర్. కొన్ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ని ముట్టుకోవడానికి కూడా వీలు ఉండదు. రిజిడ్. బట్ అదర్ దాన్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద time. That is called as flexible. So Indian Constitution is a unique blend of rigidity and flexibility. Why it is called as rigid? There are some basic things which cannot be amended. Patriarchal mindset ఉందనుకోండి. చిన్నప్పటి నుంచి ప్యాట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్తో ఉండి ఉన్నాడు. చచ్చిపోయి దగ్గరికి వచ్చాడు 70 years. అతను ఇమ్మీడియట్గా మారిపోయి నువ్వు ఫెమినిస్ట్ అవ్వమంటే అవుతాడా? Means what? It is a basic structure of that particular person which is rigid. So that is called as, so the Constitution of India is a combination of flexibility and rigidity. Means we can change, we cannot also change. We can change, we cannot change as well. What we cannot change? కొన్ని basic things ఉంటాయి. There will be some basic things which cannot be amended. Like what? Secularism. India's beauty is different religions staying together, different races staying together,
different communities staying together. That is the beauty of the country, which cannot be changed, means rigid. Which is rigid. Right to property. ఇది నా ప్రాపర్టీ, నా ఇష్టమున నేను ఎంత అన్ని నేను ఎకరాలు కొనుక్కుంటానంటే మరి వేరే వాళ్ళకి ఎలా బతకాలి? దట్ క్యాన్ బి అమెండెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆల్సో. రైట్ టు ప్రాపర్టీ హెస్ బీన్ రిమూవ్డ్. సో రైట్ టు, ఇట్స్ ఏ రిజిడిటీ యాజ్ వెల్ as flexible. We can amend, we cannot amend. What we cannot amend? Basic things, very very basic things. We can amend other than basic things. That is what first thing. Preamble. What is preamble, sir? It is like a preface. ప్రతి పుస్తకానికి ఎలా అయితే ముందు చూపు ఉంటుందో ఫస్ట్ లైన్, ఫస్ట్ పేజీలో, that is called as preamble. The summary of the constitution. The summary of the constitution, the key points of the constitution, the nature of the constitution, the objectives of the constitution ఒక పేజీలో రాశారు అంతే. వాట్ ఆర్ యూ అని నన్ను అడిగారు అనుకో, నేను ఓపెన్గా చెప్తాను, వాట్ ఆర్ యూ, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ టెల్ మీ అబౌట్ వేర్ యు ఆర్ వర్కింగ్, మిస్టర్ విష్ణువర్ధన్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్, I am working with Vishnu IAS Academy. I want my students to get the rank. That is my final objective. What is my nature? I try to be honest how much ever I can. Not 100%, but how much ever I can. How much ever is possible for me. Why? Because I am a human being, not Superman. So how much ever is possible, that much I am telling about myself. This is my nature. This is my objective. So constitution. In preamble they will tell, this is the nature of the preamble. This is the nature of the constitution. This is the objective of the కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఒక పేజీలో రాజ్యాంగాన్ని మొత్తాన్ని సమరైజ్ చేస్తున్నటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం? ప్రియాంబుల్. సో ప్రియాంబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమరైజేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సమరీ. ఒక హీరో ఉంటాడు, ఒక హీరోయిన్ ఉంటుంది, థర్డ్ పర్సన్ వస్తాడు. థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి అంటాడు కదా, ఎందుకు పోలీస్ కూతుర్లకి పెళ్ళిళ్ళు కావాలంటారు. అలా ఒక స్టోరీ జరుగుతుంది, అంతే, ఒక పేజీలో అయిపోతుంది. అంటే సమరీ. దట్ సమరీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రియాంబుల్. ద ప్రియాంబుల్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సమరైజింగ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అండర్స్టాండ్, సింపుల్ కాదు. పీపుల్ విల్ థింక్ దట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నో, ఇట్స్ నాట్ సింపుల్. What are the objectives of the constitution? Justice. Very big word. Justice. Every citizen of the country should be provided with justice. Nyayam. Liberty. It is my choice to do my occupation. It is my choice to eat what I want to eat. It is my choice to behave according to my wish. Liberty. ఇప్పుడు నా చాయిస్ తగ్గట్టు నేను బతకన్నప్పుడు బతికేం లాభం? నా చాయిస్ తగ్గట్టు నేను బతకనప్పుడు బతకడం ఎందుకు? ఇంకా ఎందుకు? ఎవరి కోసం బతకాలి మనం? సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్స్టూడ్ ఇట్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ వాంట్ టు గివ్ వాట్? లిబర్టీ. యూ డూ ద ఆక్యుపేషన్ విచ్ ఈస్ ఫర్ యూ. యూ ఈట్ ద ఫుడ్ విచ్ ఈస్ ఫర్ యూ, విచ్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ లిమిట్. అగైన్ జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ. సమానత్వం లేనప్పుడు ఆ సమాజంలో ఎన్ని రోజులను బతకగలం మనం? ఒకరిని ఒకలాగా, ఇంకొకరిని ఇంకోలాగా, ఇంకొకరిని ఇంకోలాగా చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ సమాజంలో ఉండగలమా? మన పక్కనే ఎవరైనా పార్షాలిటీ చూపిస్తేనే మనం ఉండలేము. అలాంటిది సమానత్వమే, ఈక్వాలిటీయే లేదనుకోండి, దెన్ హౌ వీ కెన్ లివ్? సో కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్స్టాండ్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ వాట్? ఈక్వాలిటీ. దే సమరైజ్డ్. For every citizen of the country, the constitution will be giving what? Justice, liberty, equality and fraternity, which is called as brotherly feeling, which is a very beautiful concept. If someone asks you, sir, in the preamble of the country, what you like the more than justice, more than equality, more than liberty, I love fraternity, a brotherly feeling. A brotherly feeling. What is the problem with Indian subcontinent? If one person is growing, another person will catch and throw him like anything. Because of absence of brotherly feeling. Fraternity should be there. When there is a brotherly feeling based upon religion, based upon caste, based upon gender, then what will happen? That person will grow, this person will grow. Growth is very important. The growth can achieve by what? Fraternity. So the constitution understood there should be a brotherly feeling among the people. These are the objectives of the constitution. Justice, liberty, equality, fraternity. Don't by heart it.
feel it. Yes sir, we want justice. Yes sir, we want equality. Yes sir, we want liberty. Yes sir, we want fraternity. Where there is justice, where there is equality, where there is liberty, where there is fraternity, the society will grow like anything. సమాజం అద్భుతంగా ముందుకెళ్ళాలి అని అంటే ఏమేమి ఉండాలి? న్యాయం, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ. India definition, nature. What is the nature? This is called as objectives. You have to remember permanently. What are the objectives of the constitution? 4. Justice, liberty, equality, fraternity. అటు ఇటు అయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు, కంటెంట్ అయితే ఉండాలి. Objective. What is the nature? This is objective. This is nature. ఏంటి మీరేంటి, నువ్వేంటి, నీ నేచర్ ఏంటంటే నీ బిహేవియర్ ఏంటి, నువ్వేంటి. కాన్స్టిట్యూషన్, నువ్వేంటి అన్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది అన్నప్పుడు. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఐ యామ్ వాట్? ఐ యామ్ సోవరెన్. మీన్స్ I will make my own internal policies, I will make my own external policies. No other can fix my policies. No other country cannot give directions. I will give directions to myself. I am independent. That is called as sovereignty. In my internal policies, in my external policies, there cannot be any external influence or external interference. That is called as sovereignty. This is my country. I can move anywhere. You cannot control me. With whom I want to make relationship, you foreigner cannot control me. That is called as sovereignty. This is my nature. I am sovereign. Socialist. India believes in socialism. What is socialism, sir? Samanatvam. Where every person is equal. Where not equal in what circumstances? Socially equal, politically equal, economically equal. Socially equal, politically everyone have an opportunity to contest elections. If you cross 18 years, everyone have the opportunity to vote for the contestant. Political equality and economical equality. We are taking taxes from the rich people and we are giving taxes or we are giving wealth to or money to people who are unable to survive. So I am concluding economic equality also. That is called as socialism. Socialist pattern of society. Socialism means nothing. Where there is social equality, political equality and economical equality. సోషల్ ఈక్వాలిటీ మీన్స్ అందరూ సమానం అనే ఫీలింగ్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని సోషల్ ఈక్వాలిటీ అంటాము. ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని లేని వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ అని అంటాము. పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అని అంటే 18 years దాటితే ఎవరైనా కూడా ఓటు వేయొచ్చు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్స్ 25 years లోక్సభలో క్రాస్ అయిపోతే వీ కెన్ ఆల్సో కంటెస్ట్ ఫర్ లోక్సభ సీట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as political equality, no discrimination. So where there is social equality, political equality and economic equality, that particular society is called as what? Socialist society. సింపుల్. మీ క్లాస్ వెళ్ళిన తర్వాత బయట ఎవరైనా సోషల్ ఏం చదువుకున్నామంటే సోషలిజం గురించి చదువుకున్నాను సార్. ఏంటి సోషలిజం అంటే సోషలిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ దెర్ ఇస్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ, పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ. వాట్ ఈస్ దట్? Social equality is nothing but where all the people are equal. Political equality where all the people are having the opportunity to vote and decide their leader, or he himself can become the leader. Economic equality where we are taking from the haves and we are giving to the have-nots. Economic equality where in that society, if these three things are there, that particular society is called as what? Socialistic society. Ante. India is socialist. That is my nature. Secular. For me, Hinduism is not my religion. For me, Islam is not my religion. For me, Christianity is not my religion. These all are my religion. Nature is what? Secular. We follow democratic, people's power. Leaders are made by the people. Leaders are not by birth. Leaders are not by hereditary. Leaders are not by inheritance. Leaders are by people. Leaders are chosen by whom? The people. That system is called as a democratic. Republic, this is very carefully listen. Republic. For every country there will be head of the state. There are two concepts are there. One is called as head of the state and head of the government. Head of the state and head of the government. What is this? Head of the state or head of the government. State, country, that political administrative system. For that there will be one particular head who is a nominal head.
ప్రతి ఒక్క వ్యవహారం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ విల్ బీ డన్ బై దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎవరైతే రియల్గా చేస్తున్నారో, ఎవరైతే రియల్ లీడర్ ఉన్నారో, ఎవరైతే నిజంగానే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో, ఇంప్లిమెంటింగ్ బాడీకి హెడ్ లాగా ఉన్నారో వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇండియా విల్ బి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫర్ ఇండియా విల్ బి ద ప్రెసిడెంట్. So, the head of the state in UK, head of the state in Australia, head of the state in Canada are by birth. అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ కింగ్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన కింగ్, ఆయన తర్వాత ఇంకొకరి కింగ్. బర్త్, బ్లడ్ ద్వారా ఎప్పుడైతే రాజ్యాధికారం ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి వెళ్ళి ఆ దేశానికి వాళ్ళు హెడ్ అని చెప్పేటటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని అంటాము. అది మోనార్కియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టేట్ అని అంటాము. ఇప్పుడు అదే హెడ్ పీపుల్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిపబ్లిక్. ఇఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as, again I am repeating 2 sentences you remember. When the head of the state is directly elected by the people, or if the head of the state is elected by the representatives of the people, then it is called as republic. If the head of the state is by birth, if the head of the state is by blood, then it is called as what? Monarchical. Autocrat. Where head of the government, who is going to implement it? Who is going to implement it? If the implementing body, then it is called as head of the government. It can be presidential form of government, it can be prime ministerial form of government. You will understand in the subjects what is the difference between Indian Prime Minister, Indian President and American President. So as of now you understand that republic is nothing but where the head of the state is elected by the people or people's representative. It is called as republic. Ante. ATV, these are the natures of the preamble. Natures of the constitution. It also defines, is not the nature of the preamble, it is the nature of the constitution. So what are the objectives of the constitution? Justice, liberty, equality, fraternity. What are the nature of the constitution? Sovereignty, socialist, secular, democratic, republic. Again I am telling you, don't by heart it. If you want to by heart, you can by heart like this, but don't by heart it. Feel it. We are sovereign. No, we are sovereign. We are socialist. We are secular. We are democratic. We are republic. That is my nature. What are my objectives? Justice, liberty, equality, fraternity. Though not legally enforceable, it guides the interpretation of the constitution. Preamble is part of the constitution, but it is not enforceable. It interprets the constitution. So these are what? These are the summary of the constitution. Today you understand that little bit more. I am going inside and I am telling you that preamble is a part of the constitution, but the provisions of the preamble cannot be justiciable, but constitution is justiciable. రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు జస్టిషియబుల్ బట్ నాట్ ద ప్రియాంబుల్. ప్రియాంబుల్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ సమరీ. ప్రియాంబుల్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ప్రిఫేస్ డాక్యుమెంట్. ప్రియాంబుల్ జస్ట్ గివ్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు. అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, సినిమా టైటిల్ చట్టం పరిధిలో రాదు, సినిమా వస్తుంది. సినిమా టైటిల్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ సినిమాలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మాత్రం చట్ట ప్రకారంగా ఉండాలి. సో ప్రియాంబుల్ ఈజ్ నాన్ జస్టిషియబుల్, బట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ ద objectives of the constitution, what are the natures of the constitution, which is present in the preamble. What is democracy? Democracy is nothing but the power is vested in the people, whereby the people will participate themselves and they elect the leaders of the state.
that particular power is called as democracy. The power is vested not in the Prime Minister, the power is not vested in the President of India, no, the power is vested in the people. Why? Because you are Prime Minister because of people, you are President because of people. So in democracy the power will be vested in whom? Simple. So democracy and for the people, to the people, by the people, where the power is vested in the people, that particular system is called as democracy. Where the people will be having the power to elect the rulers is called as democracy. Where the power will be vested in the people to remove the rulers is called as democracy. So the ultimate power lies with whom means? People. It upholds the principles like what? Majority rule. Majority rule, it doesn't mean that minority will be persecuted, protection for minority rights and following what? Rule of law. These three things will be guaranteed in democracy. What are the three things which are guaranteed is? What are three things which are guaranteed in democracy? Number one, rule of majority, protection of minority, and third, rule of law. Again, people are ultimate only, but people also should follow what? Rule of law. వాళ్ళు కూడా ఏం ఫాలో అవ్వాలి? రూల్ ఆఫ్ లా. ఇఫ్ నాట్ ఏమవుతుంది? వాళ్ళే chaos క్రియేట్ చేస్తారు. People are who? Mob. They will come, they will throw the stones, whatever they want they will do. The most dangerous people are mob. So mob also should be controlled. So in order to control the mob, what we have? Rule of law. Democracy ensures accountability as elected leaders govern based on the will of the people and can be replaced to the regular elections. That is called as democracy. So if anyone asks you outside, what is democracy? Democracy is nothing but where the power is vested in the people is called as democracy. Where the people will be having the power to choose their own rulers. Democracy will ensure what? Rule by the majority, protection of minority and following. There are two types of democracies are there. One is called as direct democracy, other is called as indirect democracy. Earlier in Rome, they used to follow direct democracy, where the people will stand and the people will vote directly who should be the ruler. It is called as direct democracy. In India, whether we follow direct democracy or indirect democracy? Indirect democracy, where first we will be choosing our member of parliament who are called as MPs of Lok Sabha, and these MPs of Lok Sabha, from them they will choose council of ministers, or one person will become the prime minister and the prime minister will be ordering the president to dictate this particular people to become the council of ministers. Direct democracy, where people will choose the rulers is called as direct democracy, where the people will choose a few people and the few people will be choosing the rulers is called as citizens themselves make decision on laws and policies without intermediaries or representatives. There are three forms of direct democracy, remember this. One is called as referendum, other is called as initiative, other is called as plebiscite. What is this? There are three things. Fourth is also there, which is called as recall. Direct democracy, where the people will involve directly. First, referendum. What is referendum, sir? Referendum, whereby in the political decision, very very important, if you want you can write, they will give the printout also. Referendum, in any political decision, if people are making the decision, it is called as referendum. Political decision and ela Jammu and Kashmir, Azadi Kashmir, వాళ్ళు ఆజాదీ కాశ్మీర్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అని అనుకున్నాం అనుకోండి. అలాంటి పొలిటికల్ డెసిషన్ కోసం మనం చేసేటటువంటి ప్రజల నుంచి వీఆర్ ఆస్కింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రెఫరాండమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రెఫరాండమ్ ఫర్ ఎ పొలిటికల్ డెసిషన్. నెంబర్ వన్. నెంబర్ టూ, ఇనిషియేటివ్. ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ వాట్ పీపుల్ విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ పీపుల్ విల్ ఓట్ ఫర్ ఎ ఇనిషియేటివ్. Like what? Prelims marks you are giving, mains marks you are giving, but you are not scanning prelims OMR sheet and you are not keeping in public domain.
You are not scanning mains papers and you are not keeping in public domain so that I can understand how many marks I got, so that I can improve at least in my next attempt. You are not showing my answer script. So all the people will come and all the people will demand the government. That type of new reforms which are being asked by the people is called as initiatives. రిఫార్మ్స్ కోసం వాడేటటువంటి డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ప్రాసెస్ పేరేంటి? ఇనిషియేటివ్ బై ద పీపుల్. పొలిటికల్ డిసిషన్ వాట్? రెఫరాండమ్. ప్లెబిసైట్ when a policy should be a big policy, when the policy decisions need to be made, then it is called as what? Plebiscite. Recall, when I don't want this MP to be continued, then all people will come together and oppose him. It is called as recall, where the people are directly making the decisions. That is called as direct democracy. How many are there? 4 are there. Number 1, referendum. What is a referendum? Political decision. What is initiative? Where people are coming for a reform. Plebiscite, when there is a change of a policy. Recall, when I don't want this leader to be continued. ఒక్కొక్క సిట్యువేషన్కి ఒక్కొక్క పేరు, ఒకటే పేరు అన్నిటికి కాదు. రెఫరాండం ఎప్పుడు వాడతాం? పొలిటికల్ డిసిషన్, అంతే. అదొకటి, ఒక పదం గుర్తుంచుకోవాలి, అంతే. రెఫరాండం ఎప్పుడు వాడతాం? పొలిటికల్ డిసిషన్. British want to come out of European Union. Referendum. Initiative. When we ask for a reform. Plebiscite. When there is a demand for a policy or a change of policy, it is called as plebiscite. When we don't want this leader, we go for recall. Directly people are associated and people are changing the rule or changing the policy or changing the political decision, then we are following direct democracy. Those are 4. One is called as referendum, initiative, plebiscite and representative democracy, where we people will follow. Direct democracy, people vote the leader, whereas in indirect democracy or representative democracy, there will be a middleman. The middleman is called as what? Elected representative. Who is that elected representative? He can be an MLA or a MP. He can be an MLA or a MP. That is called as indirect democracy or representative democracy, where this people who are elected by the people who are elected by the people will be choosing. That is called as indirect democracy or representative democracy. Parliamentary form of system. Parliamentary form of system is direct democracy or indirect democracy? Parliamentary system is a direct democracy or indirect democracy? Indirect democracy. Now you tell me, you are now American presidential elections is happening now. Tell me whether it is direct democracy. Think and tell me whether it is direct democracy or indirect democracy. Person, whether it is direct, very basic. You are following Trump, you are following Biden, you are following Harris. Whether it is direct democracy or indirect democracy? Again, indirect means how? Assignment. Today's assignment is, tomorrow you tell me what is happening in US now. Whether it is direct democracy or indirect. 2 political parties, one donkey is there, one elephant is there. 2 political parties are there. Biden or Trump is donkey or elephant? There are 2 political parties are there. For every political party, one symbol is there. One symbol is donkey, real only. One symbol is called a donkey. How we have hand, how we have flower. They have donkey and they have elephant. So who is donkey? Donald Trump is donkey or not? Homework. So in USA, what type of political system? Whether direct democracy or indirect democracy? Who is donkey? Who is elephant? Who are the contestants? And who are going to win? Your opinion, tell me tomorrow. Okay? Then secularism we have. What is secularism? Meaning of secularism is
where the state will not involve in the affairs of religion, where the state is alienated from religion is called as secularism. అది మీనింగ్. అందులో రకాలు వేరు మళ్ళీ. What is the meaning of secularism? Where the state is isolated from the affairs of religion is called as secularism. Means what? State will not involve in the affairs of religion. State will be away from the religion. So there are two types of secularism. One is called as Indian form of secularism, other is called as Western form of secularism. What is Indian form of secularism? What is Western form of secularism? Indian form of secularism is against the definition of secularism. State will involve in the affairs of religion. రంజాన్ నేను ఇదుల్ ఫితర్ పార్టీ ఇస్తాను. దసరా ఒక పెద్ద రావణుని పెట్టి కాల్చేస్తాను. క్రిస్మస్ నేను క్రిస్మస్ పార్టీ ఇస్తాను. ఎవరు నేనంటే? గవర్నమెంట్, స్టేట్. సో స్టేట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిలీజన్స్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ secularism. India will give subsidy for the people who are going to Hajj. India means government of India, state. India will give subsidy for the people who are going for Manasarovar. India will give subsidy for the people who are going for Jerusalem. Means what? State is involving in the affairs of religion. Western form of religion. State will completely isolate from religion. Whatever the religion you follow, I am least bothered. If they come, we are conducting one religious festival, please can you offer one Idul Fitr party or Dasara party or Christmas party. Means in European or in Western form of secularism, they will tell that no party, you do yourself, I am separate. That is called as Western form of secularism, where the state is isolated from religion. But secularism meaning enti? The meaning of secularism itself is the state is away from religion. That means Indian secularism is against the definition of. Then why we are going with Indian secularism, sir? India is diverse country. India is diverse country. So I want to protect all the religions. If I want to protect all the religions, then I have to look into all the religions equally. So I am secular, but I want to have all my religions to be protected. That is the reason their protection will happen if I involve. ఇంట్లో అన్నదమ్ములు ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, తండ్రి నాకు పట్టనట్టున్నాడు అనుకోండి, ఆ తన్నులాట పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు తండ్రి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అనుకోండి, కాస్తో పోస్తో భయానికన్నా దూరం ఉంటారు, కొట్టుకోరు. అది ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. So when the state involved, the state will be looking at all the religions equally. The state want to see them all equally. The state want to give them all equally so that everyone will be satisfied. So that what is benefit to the state, sir? The benefit to the state is my unique concept is unity in diversity, so that I can protect what? Unity in diversity. అంటే ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, మరి ఇలాంటి ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఎందుకు మీ ఇండియా ఫాలో అయింది అన్నప్పుడు ఇది జవాబు. మరి అదేదో ఫ్రెంచ్ మోడల్నే ఫాలో అవ్వచ్చు కదా, యూరోపియన్ మోడల్నే ఫాలో అవ్వచ్చు కదా, బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచే కదా మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది, ఆ బ్రిటిష్ దాన్నే ఫాలో అవ్వచ్చు కదా. అక్కడ ఒకటే రిలీజన్ ఉంది సార్. సో ఇన్వాల్వ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఏమి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే అక్కడ డామినెంట్ రిలీజనే ఒకటి. కానీ ఇండియాలో అలా కాదు. ఇండియాలో మల్టిపుల్ రిలీజన్స్ ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ రిలీజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో వెన్ దేర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, దేర్ షుడ్ బి ఎ బిగ్ బ్రదర్ ఆర్ ఎ ఫాదర్ టు లుక్ ఎట్ all of them equally. Then all will be alert. There will be no conflict among themselves. Why? Because who is involving? Government is involving. కొట్టుకున్న చాటు కొట్టుకుంటారు కానీ ముందైతే కొట్టుకోరు అనేది ఉద్దేశం అన్నమాట. ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. అర్థమైంది కదా? యూ గాట్ ఇట్? ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం, వెస్టర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. వాట్ ఈస్ దిస్? లుక్ ఎట్ హియర్. Strict non-interference of religion and state in each other's affairs. Means what? Religion also will not involve in the affairs of state. State will not involve in the affairs of religion. Means a religious leader will not tell that vote for BJP.
if we adopted Western form of secularism. A ulema will not tell that vote for MIM, Majlis Ittihadul Musliman, and a church father will not tell that vote for Christian party. No. Where if we adopted Western form of secularism. But in India, the religion will involve in the affairs of state, state will involve in the affairs of religion. Endukala sir? ఒక పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ 2.4%. సో దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక క్రిస్టియన్ పార్టీని ఎన్నుకుంటే ఏమైందంటే వాళ్ళ మనిషి అన్న పార్లమెంట్లో ఉంటాడు. సో దట్ వాళ్ళ బాధలేంటో పార్లమెంట్లో వాయిస్ వస్తుంది. వాళ్ళకి వాయిస్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు. నా ఇష్యూ కూడా అక్కడ వింటున్నారు. సాల్వ్ చేయడం తర్వాత, ఫస్ట్ వినడం ఇంపార్టెంట్ కదా. మాకు ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, నువ్వు నాకు సాల్వ్ చేయాల్సిన కనీసం విన్నా కూడా సంతోషం వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ అడాప్టెడ్ ఫర్ ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం బట్ నాట్ వెస్టర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులర్. ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్స్, యూ షుడ్ ఫైండ్ ద రీజనింగ్ ఫర్ ఇట్. Equality between different religions group is a key concern. All religions are equal, so I am not involved. Attention to minority rights. Individual and his rights at the center. Whereas Indian state supports religious reforms. Equality between different sets of religion. Less attention to community-based rights. Rights of both individual and religious communities are protected. So main intention is where the state will not involve, state will involve. Religion will not involve, religion will involve. That is a major difference between the Western form and Indian. అంటే సార్ వినడానికి చూడడానికి వెస్టర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ బాగుంది కదా, మరి ఇదే అడాప్ట్ చేస్తే బాగుండు కదా అన్నదానికి ఆన్సర్ నేను చెప్పాను. ఇన్ యువర్ UPSC దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్. సో వాట్ ఈస్ సెక్యులరిజం, హౌ మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇస్ దేర్, దెన్ వై వీ వెంట్ ఫర్ ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ టు అడాప్ట్ ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం, బై సీయింగ్ వాట్ ఈస్ బెటర్ వన్ వెస్టర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం, దెన్ వై వీ అడాప్టెడ్ ఇండియన్ డైవర్సిటీ. To protect diversity, to protect individuals' rights, to protect community right, what is the best form? Indian form. Next, fundamental rights. First understand what is fundamental rights. What are there? First, there are human rights. First right, before fundamental rights, what rights we have? Manava hakkulu. Being a human being, there are some basic rights. Like what? No one can deny me food when I am eating. నేను తింటున్నాను అనుకోండి, ఒకరు వచ్చి నా ప్లేట్లో లాక్కెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ బ్లాటెంట్ వయలేషన్ ఆఫ్ నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, బ్లాటెంట్ వయలేషన్ ఆఫ్ వాట్? హ్యూమన్ రైట్స్. Nowadays we see atrocities committed by making them naked, men or women, by giving punishments. Having clothes is not a fundamental right. Having clothes is what? A human right, a basic human right. Shelter, illu. Having shelter is not a fundamental right. Having shelter is what? A basic human right. నేను మనిషిలా పుట్టినందుకు అవి నా బేసిక్ రైట్స్. The most powerful right is not fundamental right. The most powerful right is human rights. Then after we have natural rights. Then after I have natural rights. Naturally, I am the part and parcel of the environment. I am part and parcel of environment. No one can deny my environment. If I want a clean oxygen, ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్, ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యూమన్ రైట్, ఇట్స్ అ న్యాచురల్ రైట్. నేను బతకాలంటే నాకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఆక్సిజన్ కావాలి, ఎయిర్ కావాలి. ఇప్పుడు బయట పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఉందనుకోండి, వయలేషన్ ఆఫ్ వాట్? వయలేషన్ ఆఫ్ నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్, వయలేషన్ ఆఫ్ నాట్ హ్యూమన్ రైట్, బట్ వయలేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రైట్. వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. వయలేషన్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, వాట్ రైట్? Violation of clean oxygen for human being, what right? Violation of freedom of religion, what right? Three rights are there in this. One is human right, other is natural right, third is fundamental right. Chronologically, the last is fundamental right. The basic right is what? Human rights. Next is what? Natural right. Third is what? Fundamental. ప్రాథమిక హక్కులు. మనిషిని అయి పుట్టినందుకు నాకు మినిమం హక్కులు అన్నమాట. ఫండమెంటల్ రైట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే నేను మనిషిని అయి పుట్టినందుకు మినిమం హక్కులు ఇవ్వండి అబ్బా నాకు.
ఏంటి ఆ మినిమం హక్కు? ఐఎమ్ అన్ అడల్ట్, ఐ హ్యావ్ ద రైట్ టు మ్యారీ ఆఫ్ మై చాయిస్. హౌ యూ కెన్ ఫోర్స్ మీ టు మ్యారీ దిస్ పర్సన్? దట్ ఈస్ మై బేసిక్ fundamental right. I am not below 18. If I am below 18, then 100% you can tell me that I don't have maturity. But I am above 18, so I am an adult. That means I am matured enough to choose my partner. That is my not human right, not a natural right, but what? Fundamental right. Article 21 of the Constitution. Right to privacy. I have a mobile phone which I am using. You come and open and see everything, means you are violation of my ఫండమెంటల్ రైట్స్, మై ప్రాథమిక హక్కులు. నా ఫోన్ మీరు ఎలా వాడతారు? మీ ఫోన్ నేను తీసుకుంటున్నానా? సో దట్ మినిమమ్ బేసిక్ రైట్స్ ఆఫ్టర్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఆఫ్టర్ న్యాచురల్ రైట్స్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, కాపీడ్ ఫ్రమ్ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టాం మనము? బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మినిమమ్ బేసిక్ హక్కులు. Essential rights, beautiful word. Essential rights. Essential means what? Uncompromisable. Essential means what? Compulsory. Essential. Word itself is essential. Guaranteed by the Constitution to all citizens, protecting individual freedoms and ensuring equality. This include right to equality. Article 14, right to equality. But I will not tell this all. Your means in later classes you will understand. But understand, fundamental rights is going to ensure what? Equal treatment. Fundamental rights is going to ensure what? Freedom. Fundamental rights is ensuring what? Against exploitation, child labor or trafficking. Freedom of religion, my culture and educational rights. And finally, constitutional. If it is violated, there should be some protection, no? That is called as what? Constitutional remedies. ఇవన్నీ చెప్పావు నువ్వు, ఇవన్నీ ఇస్తాను, ఇవ్వకపోతే ఎలా అన్నది కూడా చెప్పాలి కదా. అది ఎక్కడుంది? Constitutional remedies. So constitutional remedy itself is a fundamental right. First one is right to equality. Second one, right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights, and constitutional remedies. Basic essential rights which are provided to the human being by the Constitution of India is called as fundamental right. The things which are provided to the man is called as human rights. Naturally, the rights which got to the man is called as natural rights, and the Constitution given rights is called as fundamental rights. Chronologically, it is a human right, it is a natural rights, and it is a most important, they are enforceable by the judiciary. The basic rights, the basic fundamental rights which are provided to me ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సరే సార్, ఇవి ఇచ్చాము అని ఇవ్వకపోతే దాన్ని లాగేసుకుంటే మరి పనిష్మెంట్ ఏంటి సార్? దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ విల్ ఇన్వాల్వ్. వై? బికాస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ జస్టిషియబుల్. అంటే ఎవరైనా కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు లాగేసుకుంటే, ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు violate the fundamental rights which are given by the Constitution to me, then I have the right to go to the Supreme Court of India. That is called as what? Justiciable nature of fundamental rights. ఇచ్చావు అంటున్నావు కదా, మరి ఇవ్వకపోతే అది కూడా ఉండాలి కదా. మరి ఇవి ఉంది, నీకు ఇది ఉంది, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఎడ్యుకేషన్, కల్చరల్ రైట్స్, ఇవన్నీ ఇచ్చాను అంటున్నావు. మరి ఇవ్వకపోతే దాని కూడా మెకానిజం చెప్పండి. ఆ మెకానిజం పేరే justiciable nature. Then that particular thing is called as violation of fundamental rights, and every individual will have the fundamental rights. Citizens can approach courts if the rights are violated. Fundamental rights protect citizens from arbitrary state action. State ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తే కనుక ఒప్పుకునేది లేదు. ముఖ్యంగా స్టేట్ అంటే గవర్నమెంట్. వాళ్ళు కనుక వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసి మీ సిటిజన్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ కనుక వయోలేట్ చేస్తే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వయోలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు judicial review. So every citizen, including me, every citizen have the right to go to the Supreme Court on the violation of fundamental rights. For example, what sir? For example, I am walking on the road and police jeep came and took me and kept inside and take away. Where you are taking? They are telling nothing. They are taking me. They took somewhere. After 10 days, they released me.
Someone should tell at least why you took me. About my whereabouts, you have to tell to my family members or my friends. At least you have to give me a legal right to talk to my advocate. You didn't provide these 3 things, but you kept inside me for 10 days. Blatant violation of my fundamental rights. Then I can go where? Supreme Court of India. వీళ్ళు ఎవరు సార్? వాళ్ళ నాలా మనుషులే. నన్ను తీసుకెళ్ళి లోపలేసారి 10 రోజులు ఎందుకు వేసారో కూడా చెప్పలేదు నాకు తెలుసుకోవాల్సిన హక్కు ఉందా లేదా? కనీసం వేశారు, ఓకే ఎందుకు వేసారో చెప్పండి నన్ను. ఓకే ఎందుకు వేసారన్న నాకు ఒక కంక్లూజన్ అని వస్తుంది. జస్టిషియబుల్ నేచర్, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇచ్చామన్న దానికి ఇవ్వకపోతే ఏదో ఒక పనిష్మెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తారు? అప్పుడు ఇస్తారు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తారు? ఇస్తారు, పనిష్మెంట్ ఉంటే భయానికి. సో దట్ ఈస్ జస్టిషియబుల్ నేచర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. నెక్స్ట్ వాట్? Directive principles of state policy. Now you remember this. So article 12 to 35, part 3 of the constitution talks about fundamental rights. Part 3 of the constitution, but part 1 and sir, union and states is called as part 1, citizenship is called as part 2, fundamental rights is called as part 3. N articles unnai? 12 to 35. The next is directive principles of state policy, which is called as part 4, and the articles are from 36 to 51. ఇందులో ఏమున్నాయి జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదే సబ్జెక్ట్, అక్షరాలు అర్థమైనా సరిపోతుంది. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ స్టేట్ పాలసీ. ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ పాలసీ బై ద స్టేట్, some directions are given in the form of principles. In the making of policy by the state, some directions are given in the form of principles. That is called as directive principles of state policy. Like what? Equal wage for equal genders, or equal wages for equal labor. That is a direction given to the state to make a policy. Babu, జెండర్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ చేయకండి, మెన్కైనా ఉమెన్కైనా ఒకటే రకమైనటువంటి వేజెస్ ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ద పాలసీ డైరెక్షన్స్ గివెన్ టు ద స్టేట్ వైల్ మేకింగ్ పాలసీ, ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు ద స్టేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ వైల్ మేకింగ్ వాట్? పాలసీస్. Weaker section, article 46 of the constitution talks about protection of weaker sections. Who are weaker section? SC, ST, BC, minority, transgenders, children, senior citizens. These all are called as what? Weaker sections. It is the right of the government, or the duty of the government to make policy for the weaker section. Where it is present? Directive principles of state policy. DPSP అంటే ఏం లేదు, గవర్నమెంట్కి మనం కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇస్తాము వాళ్ళు చేసేటటువంటి పాలసీలలో, అది డిపిఎస్పి. బాబు నువ్వు ఏ పాలసీ చేసినా కూడా ఇలా చేయి, నువ్వు కొత్తగా ఏం చేయని అవసరం లేదు, ఈ పాలసీ. అందుకే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈ కాల్స్ దట్ ద బెస్ట్ మేనిఫెస్టో ఫర్ ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఈస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. మీరు కొత్తగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో మెన్షన్ చేశారు, అది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి చాలు. ఎందుకు? ఏంటి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ? డైరెక్షన్స్ గివెన్ టు హూమ్? స్టేట్ విల్ మేకింగ్ వాట్? పాలసీస్. మేమే ఇచ్చామండి కాన్స్టిట్యూషన్లో పాలసీస్ ఎలా ఉండాలన్నది, నువ్వు కొత్తగా ఏం చేయని అవసరం లేదు. సో ద బెస్ట్ మేనిఫెస్టో ఫర్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ ఈజ్ వాట్? డిపిఎస్పి. If someone asks you outside, sir, what is the best manifesto for any political parties? There is no best manifesto. Already we have a manifesto in our constitution, which is called as Directive Principles of State Policy. There is no necessity to do anything new. What is there in that, you implement it, enough and more. All are there. Part 4 of the Constitution. అందులో ఏంటో మీరు తర్వాత చూడండి. ఇదా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఇదా, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. డ్యూటీ అంటే ఏంటి తెలుగులో? బాధ్యత. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, యువర్ డ్యూటీ. అప్ టు నౌ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రైట్స్. ఇది నా హక్కు, ఇది నీ హక్కు. మరి నీ పని ఏంటి? హక్కు ఉన్న చోట పని కూడా ఉండాలి. వేరెవర్ దెర్ ఇస్ అ రైట్, దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ఎ డ్యూటీ ఆల్సో. సో ఇట్ వాస్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. In 1976, on the recommendation of Swaran Singh Committee,
The Indira Gandhi government by 42nd Constitutional Amendment Act made one new article under 51 clause A, that is called as fundamental duties, which is telling that you are talking only about rights, there is something called as duties also. What are the duties? Like protection of national flag, cherishing our national freedom, having scientific temper and inquiry, having a brotherly feeling. These all are called as డ్యూటీస్. బాధ్యతలు బాబు, నీకు బాధ్యతలు కూడా ఉన్నాయి, హక్కులే కాదు. హక్కులు ఉన్న చోట ఏముంటుంది? బాధ్యత ఉంటుంది. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ బై యు ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ఆబ్లిగేషన్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్స్, హానరింగ్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్, హానరింగ్ ద నేషనల్ మాన్యుమెంట్స్, హ్యావింగ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్, కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. These all are what? Duties. ఏం డ్యూటీస్? ప్రాథమిక డ్యూటీస్. పార్ట్ 4A, ఆర్టికల్ what? 51 clause. Amendment. So amendment is there. Amendment is there means from that we are understanding what? The constitution is flexible. అమెండ్మెంట్ అవుతుందనంటే దాని అర్థం ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్లెక్సిబులే. నేను మొండిని, నేను ఇలానే ఉంటానంటే యు ఆర్ రిజిడ్. లేదు నేను అడాప్ట్ అవుతాను, నేను మారుతాను అని అంటే ఏంటది? ఫ్లెక్సిబుల్. సో ఆర్టికల్ 368 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టాక్స్ అబౌట్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో వీ కెన్ అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మనం రాజ్యాంగాన్ని మార్చొచ్చు, అమెండ్ చేయొచ్చు. అమెండ్మెంట్కి ప్రొవిజన్ ఉంది, ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఆ ప్రొసీజర్ 2/3 ఆఫ్ ద స్పెషల్ మెజారిటీ వెన్ వీ ఫాలో బై 50% ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ గివింగ్ దేర్ అసెంట్ బై సింపుల్ మెజారిటీ is called as amendment of the constitution. But that we will discuss later in your polity and etc. But now you are understanding that, as I told you in the beginning, amendment possibility is there under article 368 of the constitution, but that amendment is other than basic structure. నువ్వు ఏదైనా మార్చొచ్చు, ఏది మార్చడానికైనా అవకాశం ఉంది. ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ తప్పించి యూ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as amendment of the constitution. So direct question, prelims question. Constitution of India is rigid, Constitution of India is flexible, Constitution of India is a blend of rigidity and flexibility. It's a blend of rigidity and flexibility, whereby it is rigid with respect to basic structure, it is flexible with respect to other than a basic structure. Ento cheptanu nenu. Under which article? Article 368 grants Parliament the power to amend the Constitution except for its amendment can require a simple or special majority and certain provisions require ratification by at least half of the people. Manaku procedure tarvata first adendo telusukundam. This process enables the constitution to adapt to changing circumstances. Yes, right to privacy. Now our children can ask for a separate room. Once upon a time in one room 10 people used to sleep. Now one person in one room. Right to privacy. In America they are calling 101 or 100 number they will call. One number will be 120 911. 911 is different. 108 means ambulance will come. 911 means rescue team will come. There is lot of difference in rescue team and ambulance. Right to privacy. We didn't expect it that every family member will be having the room and it is a right to privacy. Means what? Constitution has been changed. It became part of article 21 of the constitution. So the constitution is changing according to the time. Amendment of the constitution is plausible. Now I will tell you. Basic structure doctrine. Again we will do revision. Up to now what all we studied? First one, కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? రెండు, వాట్ ఈస్ ప్రియాంబుల్? థర్డ్, వెరీ గుడ్, డెమోక్రసీ, సెక్యులరిజం, డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ, ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ, నెక్స్ట్ రిపబ్లిక్, నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, న్యాచురల్ రైట్స్, దెన్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. వాట్ హ్యాపెండ్? I will tell you. Understand. Later you will get the printout, then you link with it.
After you becoming IAS officer also, these judgments are important. You remember today only. 1951 Shankari Prasad case. 1951 Shankari Prasad case, the Supreme Court of India told that the Parliament will be having the power to amend any part of the Constitution. Parliament దేన్నైనా కూడా అమెండ్ చేసే పవర్ ఉంది అని చెప్పారు మొట్టమొదటిసారిగా. ఏ జడ్జిమెంట్లో? 1951 Shankari Prasad case. Then again in 1965 Sajjan Singh case, again the Supreme Court iterated the same. Yes, Parliament is having the power to amend any part of the Constitution. See, Parliament is having the power to amend any part of the Constitution means Constitution is powerful or Parliament is powerful? Think and tell me. Parliament is powerful. So it is not the Constitution which is powerful, but who is powerful now? Parliament, according to Sajjan Singh case as well as Shankari Prasad case. అంటే అప్పుడు పార్లమెంట్ ఇప్పుడు ఒకటే పొలిటికల్ పార్టీ పవర్లోకి వచ్చేసింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ద పవర్, దేర్ మైట్ బి, ఐ డోంట్ నో, బట్ దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ దట్ దే మైట్ మేక్ ఇండియా యాజ్ ఏ వన్ రిలీజియస్ పార్టీ. ఎంఐఎం వచ్చింది అనుకోండి, వన్ రిలీజియస్ పార్టీ. సో ఇట్ ఈస్ బ్లాటెంట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే 1965 వరకు ఆ ఛాన్స్ ఉండే. పార్లమెంట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అది అర్థం. దేన్నైనా మార్చే పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? పార్లమెంట్ దగ్గర ఉంది. సుప్రీంకోర్టు రెండు సందర్భాలలో చెప్పింది. ఒకటేమో శంకరీ ప్రసాద్ కేస్ అండ్ సజ్జన్ సింగ్ కేస్. దెన్ a beautiful judgment came in the year 1967 which is called as Golaknath case. Golaknath case. Yes, Parliament is having all the powers to amend any part of the constitution except fundamental right అని చెప్పింది అన్నమాట. Fundamental right is basic. Parliament cannot have the power to amend fundamental rights. అమెండ్ చేసుకోండి, అన్ని అమెండ్ చేసుకోండి, కానీ ఒకటి మాత్రం ముట్టుకోవడానికి వీలు లేదు. Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution. Fundamental rights could not be amended by the Parliament. Means what is the meaning of it? Untouchable, unamendable, unamendable. Which part? So Shankari Prasad told that Parliament have the power to amend any part of the Constitution. First. Second, Sajjan Singh case told that amend any part of the Constitution. But then Golaknath case told that except fundamental right, any part of the Constitution can be amended. అంటే దీనివల్ల అర్థమైంది ఏంటి? The Golaknath case gave the sacrosanct status to what? Fundamental rights. Untouchable status was been given to what? Fundamental rights. When we are unable to touch it means what? It is super powerful. So Golaknath case indirectly gave super powerful status to whom? Fundamental rights in the Constitution. Constitution amend చేసుకోవచ్చు, దేని తప్పించి? అంటే దేనికి ఎక్కువ హై ప్రయారిటీ ఇచ్చింది? ఫండమెంటల్ రైట్స్. Then what happened? Indira Gandhi government was having lot of majority in 1971. అవునా, అలా ఇస్తావా నువ్వు జడ్జిమెంట్, నీ సంగతి చెప్తాగని చెప్పేసి 24th Constitutional Amendment Act was being made by the Parliament of India. 24th Constitutional Amendment Act was being made by the Parliament of India. ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్లో ఏమని రాశారు అని అంటే, we are violating, we are making null and void the Golaknath case and we are making the amendment to the constitution. In that Constitutional Amendment Act we are telling that Parliament is having the power to amend any part of the constitution including. అలా ఎందుకు సార్? వినండి. Supreme Court single judge bench, if any judgment is been given, if the Parliament want to make that judgment null and void, it can happen by making a simple law. If any judgment given by the constitutional bench of 5 judges and above, if the Parliament want to make that judgment null and void, then they have to make a Constitutional Amendment Act.
Golaknath case was a constitutional bench judgment which is given by the judges, 5 members. So the parliament want to make null and void that particular judgment. For that purpose, what they have to do? Constitutional amendment. That is the reason they made the constitutional amendment by which number? 24th. 24th constitutional amendment. What I told is fact. Again I am telling you, listen. సుప్రీం కోర్టులో సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ ద్వారా ఏదైనా జడ్జిమెంట్ వస్తే ఆ జడ్జిమెంట్ని పక్కకు పెట్టాలి, నల్ అండ్ వాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ఒక చట్టం చేయాలి. ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ద్వారా ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఏం సార్? 5 జడ్జెస్ కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్తోని కనుక ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తే దాన్ని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటాం. 5 జడ్జిల కన్నా ఎక్కువ మంది ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ జడ్జిమెంట్ అని అంటాము. కాన్స్టిట్యూషనల్ జడ్జిమెంట్ని నల్ అండ్ వాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ఏం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి? కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇఫ్ ఎ సింగిల్ మెంబర్ జడ్జ్ గివ్స్ ఎ జడ్జిమెంట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ జడ్జిమెంట్ నల్ అండ్ వాయిడ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ సింపుల్ లా. If I want to make null and void the judgment which is given by the constitutional bench, then I have to go for what? So Golaknath case was a constitutional bench, and in order to make this Golaknath case null and void, I came up with what? Amendment. దీన్ని నల్ అండ్ వాయిడ్ చేయడం కోసం 1967 సంబంధించిన ఓపెన్ చేయండి, అది ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి, అది చూడండి. ఉందా అక్కడ 1967? ఇక్కడ అంటే ద 1967 జడ్జిమెంట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ నల్ అండ్ వాయిడ్, దెన్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ? Technically, Constitutional Amendment Act I have to do. So which Constitutional Amendment Act I did? 24th. What is that? Read it. Article 368 and Article 13 allowed Parliament to unilaterally amend fundamental. ఆ రాజ్యాంగ సవరణలో, in that Constitutional Amendment Act on the 24th, I very clearly told by the Parliament that Parliament is having the power to amend any part of the Constitution, including fundamental. అది మీనింగ్ దాన్ని. నంబర్ 1 2 3 4 5 6 అలా అమెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇది 24వ సవరణ. సీరియల్ నెంబర్ 24th. 1 2 from when we got the constitution came into force from 26th January 1950 till 1971, 23 times we changed the constitution, and this is 44th time ante serial number. Then Parliament became super powerful again. So Parliament can change the constitution itself. So it is not the constitution which is supreme now. What is supreme now? Parliament. Then the case was been filed in Supreme Court, and the case was been heard from 1972 to 1973, and on 1973 April 24th, and in the year 1973 April 24th, a judgment was been given by Keshavananda Bharati, 13 judges bench, 13 జడ్జిలు కూర్చున్నటువంటి జడ్జిమెంట్. And in the judgment very clearly the Supreme Court of India told, yes, Madam Indira Gandhi, the Prime Minister of India, you made a 24th Constitutional Amendment Act in 1971. It was been challenged in the Supreme Court, and it came onto the bench by the constitutional bench of 13 judges for the first time in the history of India. And we are giving the judgment, yes, Parliament is having all the powers to amend any part of the Constitution. Parliament is having the power to amend any part of the Constitution. Any part of the Constitution, including fundamental rights, but without amending basic structure అనే ఒక ఇన్నోవేషన్తో వచ్చారన్నమాట. మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా అమెండ్ చేసేసుకోండి పార్లమెంటు, మీరు సుప్రీమే, మేము కాదనట్లేదు, కానీ రాజ్యాంగానికి ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్? ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. You can amend fundamental rights also. Yes, you amend any part of the constitution, you amend fundamental rights also, but there is something called as very basic to the constitution.
దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ వెరీ బేసిక్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఒకడున్నాడు ఇంట్రోవర్ట్, ఏమి సైలెంట్ ఉంటాడు, ఎవరితో మాట్లాడాడు, అతను వెళ్ళేసి మనము మార్కెటింగ్ మేనేజర్ లాగా పెట్టామనుకో, అందరితో మాట్లాడాలి, అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండాలి. బేసిక్ స్ట్రక్చరే ఇంట్రోవర్ట్, ఆయనకి ఇచ్చిన జాబ్ ఏంటి, ఎక్స్ట్రోవర్ట్. సో వీ కెనాట్ చేంజ్ హిమ్. ఇఫ్ యూ గివ్ హిమ్ 10 lakhs per month also he cannot do. Why? Because his basic structure is what? Introvert. So there is something called as basic structure for the constitution that you cannot amend, my dear parliament. Then the Supreme Court started giving, then మళ్ళీ అడిగేది పార్లమెంట్, సరే ఓకే మరి ఏమేమి ఉన్నాయా బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో, ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది. ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏముంది అని అంటే ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది అని దే స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. Categorizing the Bharati case, all parts of the constitution can be amended keeping its basic structure. దీని అర్థం including fundamental rights also. Parliament is having the power to amend the fundamental rights also, but keeping what? Basic structure. Then next 1975, Indira Gandhi versus Raj Narayan case came. In that applied basic structure first time and stuck to 39th amendment. ఏంటి సార్ 39th అమెండ్మెంట్ అంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. 39th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టోల్డ్, మళ్ళీ ఒక అమెండ్మెంట్ చేశారు. ఏం చేశారనంటే ఇప్పుడు ఎలా కేశవానంద భారతి కేసు జడ్జిమెంట్ కూడా ఇచ్చింది కదా, దీన్ని వీళ్ళని ఎలా పనికి రాకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఇందిరాగాంధీ అగైన్ దే మేడ్ వన్ మోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నంబర్ కాల్డ్ as 39. అందులో ఏమని చెప్పిందనంటే వాట్ ఎవర్ ద అమెండ్మెంట్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్, వాట్ ఎవర్ ద లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ బై కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 విల్ నాట్ గో ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంది. అంటే కోర్టుకి పోవడానికే వీలు లేదు, కోర్టుకి వెళ్తే కదా వాళ్ళు రివ్యూ చేసేది. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు నా దగ్గర నాకు వస్తా కదా నేను రివ్యూ చేసేది, నా దగ్గరికి రాకూడదు అని పెట్టేసింది అనమాట. మీరు కోర్టులో కేసడానికి లేదు అని చెప్పింది. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 39. ఇప్పుడు కోర్టు దాకా వస్తే కదా నేను రివ్యూ చేసేది, కోర్టు దాకా రాకుండా చేసేసింది అనమాట. ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అంటే యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఫైల్ ఎ పిటిషన్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇఫ్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఈస్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్. నేను జ్యుడిషియరీ, సో ఒక పార్లమెంట్ బాడీ చేసేసింది అనమాట. సో నా దగ్గర దాకా వస్తే నేను నల్లని వాయిడ్ చేస్తాను ఇఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్. అర్థమైందా? నా దగ్గరకు వస్తేనే కదా. 39th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తారంటే దే మేడ్ ద 39th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండ్ దే టోల్డ్ దట్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఎనీ పిటిషన్ విచ్ ఈజ్ amended by the parliament, the constitution which is amended by the parliament, you cannot file in the judiciary. So the case is not coming to me. When the case is coming to me, then I can interpret it. కేసు వస్తేనే కదా నేను ఏమైనా చేయగలను. కేసు రాకుండా చేశారనమాట ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో 1975 Indira Gandhi versus Raj Narayan case, the Supreme Court of India told బాబు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేదే బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో అది ఎట్లాగో రావాల్సింది. ఎందుకు? జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. యూ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ బట్ నాట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ basic structure. So everything will come for review. So when everything is coming for review, I will review it. And when I review it, it is impacting basic structure, then I will declare that particular law or that particular constitutional amendment act as unconstitutional. So polity, people will think that polity is art, humanities. No, polity is science subject adi. It's a science, it's a reasoning. Polity is logic. It's a completely science subject. Mathematics, calculations, science, technicalities. అవును కరెక్టే. జ్యుడిషియల్ రివ్యూలు మీరు తీసేశారు, నా దగ్గర కేసు వచ్చింది. నేనేమంటున్నానంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఫర్ judicial review. Then 42nd Constitutional Amendment Act was been made in 1976. Protected against being called in question by any court. Then Minerva Mills case, Parliament amend the Constitution is limited by the Constitution. Then in Minerva Mills case, directly they gave one judgment in the Minerva Mills case and they very clearly told that
పార్లమెంట్ హ్యావింగ్ ద పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్, నాట్ అబ్సల్యూట్ అని డైరెక్ట్ చెప్పేసింది అనమాట. ఫినిష్, క్లోజ్. సో నౌ ఆన్వర్డ్స్ పార్లమెంట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద పవర్, నౌ ఆన్వర్డ్స్ ద పార్లమెంట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద అబ్సల్యూట్ పవర్ టు అమెండ్ కాన్స్టిట్యూషన్. యూ విల్ హ్యావ్ ద పవర్, బట్ వాట్ పవర్? లిమిటెడ్ పవర్. అబ్సల్యూట్ పవర్ అంటే ఏదైనా, లిమిటెడ్ పవర్ అంటే కొద్దిగా. ఏ జడ్జిమెంట్లో చెప్పారు? మినర్వా మిల్స్ కేస్. So from the two judgments of the Supreme Court of India, one is called as Keshavananda Bharati case and Minerva Mills case. In Keshavananda Bharati case, they came up with an innovation called as basic structure doctrine, and by the Minerva Mills case, they came to the conclusion that the parliament power is not absolute for the amendment of the constitution. The parliament power is limited for the amendment of the constitution. అక్కడనేమో బేసిక్ స్ట్రక్చర్తో లిమిట్ చేశారు. ఇక 1980లో ఏకంగా మీకు అబ్సల్యూట్ పవర్ లేదు, ఏం పవర్ ఉందని చెప్పారు? లిమిటెడ్ పవర్. అప్పుడు పార్లమెంట్ అడిగింది, అవునా మరి లిమిటెడ్ పవర్ అంటే ఏంటండి? చెప్తాం మెల్లిమెల్లిగా. మీరు 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 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేస్తే మేము అప్పుడు ఇది లిమిటెడ్ అని అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ జడ్జ్మెంట్స్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ as Keshavananda Bharati case, and these are the case which you have to remember lifelong. ర్యాంక్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ నో అబౌట్ దిస్. శంకరి ప్రసాద్ కేస్, సజ్జన్ సింగ్ కేస్, గోలక్నాథ్ కేస్, 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, కేశవానంద భారతి కేస్, ఇందిరా గాంధీ వర్సెస్ రాజ్ నారాయణ్ కేస్, 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, అండ్ మినర్వా మిల్స్ కేస్. 1973 బేసిక్ స్ట్రక్చర్, 1980 లిమిటెడ్ పవర్స్ బట్ నాట్ అబ్సల్యూట్ పవర్స్. వాట్ ఈస్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ? There are three concepts are there. You know, there was, just I am telling you, a recent mains question happened. In your GS to UPSC mains question paper, there is a question about judicial activism. In UPSC General Studies 2, in yesterday's Telangana State Public Service Commission paper 3 they have, in that there is a question on judicial activism and judicial overreach. They didn't ask it inside, they just asked what is judicial review, what is judicial activism, what is judicial overreach. Terms మీదనే, ఆ టర్మ్స్ మీద కమాండ్ ఉండాలి మనకి. Judicial review, Article 13 of the Constitution, it will tell that any law, chattam, any constitutional amendment act, any Rajyanga Savarana is violating fundamental rights, then under Article 13 of the Constitution, Supreme Court and High Court both, Supreme Court and High Court will be having the power to review the legislation and Constitutional Amendment Act. That is called as judicial review. Judicial review, according to the judiciary under Article 13 of the Constitution, when I am having the power to review any legislation or any Constitutional Amendment Act, if it is violating the fundamental right, then review power is there under which article? 13 ఆర్టికల్. అంటే నేను ఒక రూల్ ఆఫ్ లా చేశాను. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను చెప్తే ఎవరు వినట్లేదు అని చెప్పేసి ఒక పేపర్ మీద సంతకం పెట్టాను అనమాట. అందరు సర్క్యులేట్ చేశాను నేను. సో సర్క్యులేట్ చేసి ఏమని చెప్పానంటే 10 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది, 10:15 తర్వాత వస్తే 1000 రూపీస్ ఫైన్ అని అన్నాను. సో 10:15కి ఒకరు వచ్చారు, వచ్చిన తర్వాత 1000 రూపీస్ ఫైన్ ఇవ్వమని అన్నాను. మీరు ఎప్పుడు చెప్పారు సార్? చెప్పలేదు సార్ అన్నాను. అన్నాడు, ఎవిడెన్స్ లేదు కదా, చెప్పారా? చెప్పలేదు సార్ అన్నాను. నోటుతో చెప్పాము. ఓ ఇలా వచ్చిందని చెప్పేసి నేను పేపర్ మీద రాసుకొని సంతకం పెట్టి మీతో కూడా సంతకం పెట్టించాను. మళ్ళీ 10:20కి వచ్చాడు, పేపర్ మీద సంతకం పెట్టావు కదా, మరి ఇప్పుడు 1000 రూపీస్ పే చేయాల్సిందే అంటే నేను రివ్యూ చేస్తున్నాను. సో రివ్యూ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్ నాట్. యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ వాట్? పేపర్. Your fundamental right is what? Paper. So this paper is getting violated or not? Someone should check. I am checking by showing this paper. What is this paper? Fundamental rights. So if any fundamental rights is getting violated, Article 13 is giving the power to the Supreme Court and High Court to review whether it is according to the provisions of the Constitution or not. According to the provisions of Constitution means which provision? Basic structure provision. అంటే రివ్యూ చేస్తుందన్నమాట. అది రాజ్యాంగం పరిధిలో ఉందా లేదా, ఏది ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా.
For example, ఇప్పుడు Parliament one law has been made and the law has told that from tomorrow onwards only Hindutva will be there in India. From tomorrow only Hindutva will be there in India. Article 25, 26, 27, 28 talks about freedom of religion. Then directly I will not go anywhere. Directly I will go to the Supreme Court showing Article 13. సార్ మీరు ఆర్టికల్ 13లో క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేశారు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అవుతే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కింద వచ్చి మీరు ఆ పర్టికులర్ లాని చట్టాన్ని మీరు నల్ అండ్ వైడ్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆర్టికల్ 13 చేశారు. సో ఆర్టికల్ 13 చూపించి నేను జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కోసం వచ్చాను. అప్పుడు దెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ కమ్ అండ్ మేక్ దట్ హిందుత్వ లా నల్ అండ్ వాయిడ్. సో అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ విల్ బి మేడ్ నల్ అండ్ వాయిడ్? 13. సో దట్ 13 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రివ్యూ. 3 పదాలు ఉంటాయి, ఇప్పుడే గుర్తుంచుకోండి. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్. రాయండి ఫాస్ట్గా, రన్నింగ్ నోట్స్. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, listen, judicial review, when any article, listen and write according to your wish, and listening and writing should happen. When any provision of the parliament by a simple legislature, running notes, any provision of the constitution by legislative procedure or by a constitutional amendment if it violates fundamental rights, then it can be reviewed in Supreme Court and High Court. In Supreme Court through Article 13 and in High Court through Article 226. So that's Article 32. 32 is different. Constitution. Adi remedies, jawabu, solution. Is called as judicial review. 32 of High Court. 13 for Supreme Court, 13 for Supreme Court, 226 for High Court. 13 for Supreme Court and 226 for High Court is called as judicial review. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, మీకు అర్థమైనట్టు రాసుకోండి తర్వాత. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వయలేటింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్, then it will be reviewed by the judiciary. It will be reviewed by judiciary under Article 13. It will be reviewed by Supreme Court under Article 13. It will be reviewed by High Court under Article 226. That procedure is called as listen now first. Judicial activism. Every state have 3 arms. Every state have 3 arms: legislature, executive and judiciary. Legislature will be doing the laws, executives will be implementing the laws, judiciary will be auditing the antana. Now legislature, it might be because of any political pressure or because of uninterestedness, if they are not making any necessary legislation. If Parliament is not making any necessary legislation, if Parliament is not making the law which is inevitable now, example చెప్పండి సార్, in COVID times, the health workers who are on the front line, when they went for sanitation and immunization program, they were being badly beaten by the masses, people. Do you know? కొట్టారు కదా,
హెల్త్ వర్కర్స్ని, ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ వర్కర్స్ని, ఎవరైతే అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఉంటారో, మాకు మీ ఇమ్యునైజేషన్ వద్దు, మాదేమొద్దు, మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పి వాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళని అనమాట. సో దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్. మరి అలా కొట్టినప్పుడు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా, వాళ్ళ మంచి కోసం పాపం వాళ్ళ లైఫ్ రిస్క్ చేసి వాళ్ళకు కూడా కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా దే కేమ్ ఆన్ టు ద ఫీల్డ్. మీన్స్ దే షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. బట్ దెర్ ఈస్ నో ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద హెల్త్ వర్కర్స్. చట్టం ఉండాలి కదా, దెర్ ఈస్ నో లా. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? They should be protected, but there is, for their protection there should be a law. There is no law. Supreme Court of India understood that. Before the parliament is making delay, because of this frontline people are not getting any protection. We have to protect these frontline workers, health workers. The Supreme Court of India initially came and gave a judgment. I am making the law. Judicial pronouncement. If any person beats the frontline health workers, it is a criminal offence and arrest will be for more than 2 years. ఇప్పుడు ఎవరైనా కొట్టడానికి ధైర్యం చూపిస్తారా హెల్త్ వర్కర్స్ని? కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, జ్యుడిషరీ వర్క్ ఈజ్ ఆడిట్, జ్యుడిషరీ వర్క్ ఈజ్ రివ్యూ, బట్ జ్యుడిషరీ వెంట్ ఇన్ టు విచ్ ambit? Legislature. And the law should be made by the legislature. Now made by whom? Judiciary. అంటే తన పరపతి, అంటే తన ambitని దాటి ముందుకెళ్ళిందా వెళ్ళలేదా? తన ఆర్మ్స్ని పెంచిందా పెంచలేదా? తన వింగ్స్ని వేరే వాళ్ళలోకి వెళ్ళిందా లేదా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as activism. When it is crossing its limit and entering into the ambit of legislature and executive, when it is crossing its limit and entering into the ambit of legislature and executive for the welfare of the people is called as activism. తన పని కాదు చట్టం చేయడం, తన పని కాదు వీళ్ళని కొడితే వీళ్ళని ఎలా కాపాడాలన్న డ్యూటీ తనది కాదు. తన డ్యూటీ ఏంటి? ఆడిట్ చేయడం, రివ్యూ చేయడం. బట్ స్టిల్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటర్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. Diwali time tomorrow. In Delhi, the Delhi High Court gave a judgment. No more crackers in Delhi. If you want to use crackers, use green crackers. One kakar pulla is 1,000 rupees for green cracker. Within 30 seconds, 1,000 rupees gone. Green crackers. If you want to use only green crackers. No one is buying. Within 30 seconds, 1,000 rupees finished. This person is interested in 1,000 wala, 1 lakh wala. It is 1 lakh rupees. Whose duty is to control the pollution? Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, which is called as executive. ఆఫీసర్ డ్యూటీ కదా. ఆఫీసర్ అంటే ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటివ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పని ఇది. Supreme Court, High Court, Delhi High Court came and told that no more crackers. If you want to play with crackers, play only with green crackers. Means now judiciary is acting like what? Executive. So whether judiciary is entering into the ambit of executive or not, అంటే తన ఆర్మ్స్ని పెంచిందా పెంచలేదా, తనకు సంబంధించిన పనిలో కూడా చేస్తుందా లేదా, కానీ మంచి చేస్తుందా లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్. You got my point? When the judiciary is coming out of its own ambit and entering into the shoes of other arms of the state for the welfare of the people is called as judicial activism. Within its ambit, if it is doing it is called a judicial review. When it is coming out of its ambit for the welfare of the people, it is called as activism. No. Pragmatism is being practical. There is nothing called as pragmatism. Pragmatism is a practical word. Judicial activism. Next is called as judicial overreach, overaction అన్నమాట. మనలో లెక్క అప్పుడు అది జుడిషియరీ కూడా ఓవరాక్షన్ చేస్తుంది. ఏంటా ఓవరాక్షన్? విచ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద జుడిషియల్ యాక్టివిజం. ఆల్రెడీ స్ట్రెస్డ్. What I want to do, I am unable to understand, confused, 4 times written prelims, but prelims is not cleared. I am unable to cry, I am unable to go anywhere, so I went into cinema theatre and I sat. Suddenly, get up, national anthem is coming. Again you got up for another 2-3 minutes. Means I am not degrading national anthem. Supreme Court gave the judgment that before any playing of any movie, there will be a national anthem. Patriotism, which should come from voluntary. Patriotism should not come by
force. Patriotism should come by will. Patriotism cannot be created. And the patriotism cannot be in the entertainment field. The Supreme Court gave the judgment before any movie is going to play, the first 5 minutes will be the national anthem. Judiciary came out from activism. That is called as overreach. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నాకు patriotism ఉంది. But the place of location is what? Entertainment. I have my nation, but I no need to prove in the cinema hall. It is called as judicial overreach. Means judiciary is coming out from its ambit. Far, it is called as overreach. That is the difference. Judicial review, the same thing. Judiciary. Capitol, White House. In USA, White House means executive, Capitol means legislature. In India, Capitol means parliament, White House means secretariat. Central secretariat, where executives will be sitting. That's it. Supreme Court can declare acts of government unconstitutional, making the laws illegal, null and void. This is check on the other branches of government. Other branches of government are working according to the principles of constitution or not. According to the principles of fundamental or not. That is called as empowers the judiciary to examine the constitutionality of legislative and executive actions. If a law violates the constitution, the judiciary can declare it as invalid. Under which concept? Judicial review. Yes or no online? These are basic things. ఎప్పుడైతే when we have the command on these basic terms, then you can play. When you are writing an answer, we should not use high-end English. Never use high-end English, but use jargon. What is jargon, sir? Jargon means technical terms for a subject. Now what are all I told is called as technical jargon. It is not English. It is called as what? Jargon. It is not English. It is technical jargon. You have to keep in your mind when you are writing an answer, you are using these words. Similarly, there will be jargon for your economy. GDP, inflation, purchasing power parity, current account deficit, physical deficit, those words. There will be jargon for your geography. Monsoons, meandering, landforms, plateaus, Deccan, coastal, these are the words which you have to use. These are called as jargon words. Don't use high-end English. Why? Because evaluator don't know English. Evaluator know what? Jargon. If jargon words are there, you will get the marks, but not the high-end English. You should use very simple, because of, however, nevertheless, but, if, okay, yes, no, this English only. But using which words? Jargon. Parliament, simple. Parliament is another arm of the state. The laws will be made by the parliament. చట్టాలను చేసేటటువంటి సంస్థ పార్లమెంట్. The laws will be made where? In the parliament. Why parliament, sir? In the parliament, people's representatives will be sitting. ప్రజల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్, ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష, the people aspiration will be sitting in the parliament. People trusted and voted that person, and that person is going and sitting in the parliament, so he is a trust of the people. Then he will be having all the rights. He is a trust of the people, so he will not cheat the people. So he is making the laws there. So compulsory he will make the laws such that it will be helpful for the people. Why? Because he is a representative of the people. If he is not working for the people's aspiration, then next election people will
Remove him. So obviously the person will work for the aspirations of people. That particular body is called as Parliament. The people's representatives, the people's trust, the people's confidence will be sitting where? In the Parliament. It will be checking. The people's body, which is called as Lok Sabha, will be checking the executive. Government. Who is government, sir? Council of Minister headed by Prime Minister is called as government. So the Parliament, in that Parliament also Lok Sabha will be checking whether the government will be working according to the principles of the people, according to the principles of aspirations of people, according to the principles of constitution, according to the principles of the law or not. Who will be checking? Parliament will be checking. And if the Parliament is dissatisfied with the executive, they will go for no confidence motion. బాబు ఈ గవర్నమెంట్ వద్దు, ఇది ప్రజల కోసం పనిచేయట్లేదు అని చెప్పేసి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెడతారు. అక్కడ కనుక మెజారిటీ రాకపోతే గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది. దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బాడీ, పవర్ఫుల్ బాడీ దెన్ జ్యుడిషియరీ ఈస్ పార్లమెంట్. వై సార్? పీపుల్స్ లీడర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్, పీపుల్స్ aspirations are sitting there, people's trust are sitting there, people's confidence are sitting there. Then obviously it will make the government to work for the people. బాబు నేను ప్రజలు నిన్ను ఎందుకు అనుకున్నారంటే ప్రజల కోసం పనిచేస్తారా, నీ కోసం నువ్వు పని చేసుకుంటావని కాదు. They will talk in the parliament and it will be recorded, it will be telecasted, so everyone will come to know. అమ్మో మా ఎంపీ చాలా మంచి ఎంపీ ఇలా చేస్తున్నాడు అని ప్రజలకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఓటు వేయాలి. Parliament is a supreme legislative body in India comprising President, Lok Sabha, Rajya Sabha. These three institutions together is called as Parliament. Enduku sir? Any law, if it need to be become, any bill to be become as an act, any bill to become a law, it should passed by Lok Sabha, it should be passed by Rajya Sabha, it should be signed by President of India. Hence, to make a law, Parliament is the institution. To make a law, three people should give approval. Three institutions should give approval. First institution is Lok Sabha, second institution is Rajya Sabha, third institution is called as President. President is not individual, President is a institution. Samstha. ప్రెసిడెంట్ ఒక మనిషి కాదు, ప్రెసిడెంట్ అనేది సంస్థ. ఆ ప్రెసిడెంట్కి, ఆ సంస్థకి పెద్దవారు ఆ ప్రెసిడెంట్ అనే మనిషి. ఏ బిల్ అయినా సరే చట్టం కావాలి, ఎనీ బిల్. బిల్ మీన్స్ వాట్ సార్? బిఫోర్ బికమింగ్ ఎన్ యాక్ట్, బిఫోర్ బికమింగ్ ఏ లెజిస్లేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ బిల్. ఆ బిల్ పాస్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది చట్టం, యాక్ట్. సో బిల్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ లోక్సభ, రాజ్యసభ అండ్ ప్రెసిడెంట్. అది పాస్ కాకముందు ఏమంటాం మనం? బిల్ అంటాం. అంటే చట్టం రూపం దాల్చినప్పుడు మనం అనేది ఏంటి? బిల్. బిఫోర్ ఇట్ బికమ్ ఎ లెజిస్లేషన్, బిఫోర్ ఇట్ బికమ్ ఎన్ యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as బిల్. ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ పాస్ బై ద లోక్సభ, రాజ్యసభ అండ్ ప్రెసిడెంట్, ఇస్ కాల్డ్ as యాక్ట్. సో హూ ఈస్ మేకింగ్ ద బిల్ టు బికమ్ అన్ యాక్ట్? పార్లమెంట్ ఈస్ మేకింగ్. పార్లమెంట్ మీన్స్ హూ సార్? లోక్సభ, రాజ్యసభ అండ్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ముగ్గురు అప్రూవ్ చేస్తారో అది యాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి? లోక్సభ ఒకటే కాదు, రాజ్యసభ ఒకటే కాదు, ప్రెసిడెంట్ కూడా. ఎందుకంటే ఆయన సంతకం పెడితేనే. It enacts laws, approves budgets, enacts laws, approves budgets, holds government accountable by, very good, by no confidence motion. బాబు ఈ గవర్నమెంట్ ప్రజల కోసం పనిచేయట్లేదు, మాకు ఈ గవర్నమెంట్ వద్దు, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. సో గవర్నమెంట్ విల్ బి అలర్ట్, నో 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 ప్లీజ్ డోంట్ కీప్ మీ, ఐ విల్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద aspirations of people. Where this no confidence will be placed? In the Lok Sabha. Lok Sabha is part of what? పార్లమెంట్. మాట్లాడాలి గట్టిగా. Parliament ensures democratic representation in governance. Yes or no? Who will be sitting in the Parliament? Democratic aspirations, no? People's leaders. With the Lok Sabha representing the people and the Rajya Sabha representing the states. Chala important, అర్థం చేసుకోండి. There are two houses. One is Lok Sabha, other is Rajya Sabha, which is called as Vidhan Sabha, Vidhan Parishad.
Lok Sabha is called as House of People, Rajya Sabha is called as House of States. ఎందుకు ఆ పేర్లు? హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ మీన్స్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ లోక్ సభ, స్టేట్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ రాజ్య సభ. Means what? So people are directly electing the Lok Sabha MPs. State legislative assembly members will be electing the members of Rajya Sabha. State legislative assembly member MLAs from every state will be electing their state representative and sending to Rajya Sabha. Hence it is called as House of States. మీరు మొన్న 2024 ఎలక్షన్స్లో ఓటేశారా? అప్పుడు మీరు బ్యానర్లు కట్టారు ఓటు వేయడానికి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు. ఎక్కడ కూడా లోక్సభ అని రాలేదు. మీరు జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేస్తే హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అని మెన్షన్ చేశారు. దే డింట్ మెన్షన్ లోక్సభ. టెక్నికల్లీ వీ షుడ్ యూజ్ అ వర్డ్ కాల్డ్ as what? House of people. Nowhere Lok Sabha is a popular term. In state elections they use the word House of Legislative Assembly. So technical term is for Lok Sabha is what? House of People. Rajya Sabha is called as House of States. And popularly we call it as Lok Sabha, Rajya Sabha, or more popularly we call Lok Sabha as lower house and Rajya Sabha as upper house. But the technical terms are House of People and House of States. Enduku ante people representatives are sitting in Lok Sabha, the state representatives are sitting in ఎలా సార్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ప్రజలు డైరెక్ట్గా ఓటేసి ఎంపీలని లోక్సభకు పంపిస్తారు. ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ప్రతి స్టేట్లో ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీ తరపు నుంచి ఒక మెంబర్ని రాజ్యసభకు పంపుతారు. సో అతను స్టేట్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. తెలంగాణ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తాడు, లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. కాబట్టి ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్, హెన్స్ కాల్డ్ as హౌస్ ఆఫ్. So prelims multiple times they asked this question, multiple times. Parliament is a combination of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Lok Sabha, House of People, also called as lower house, with members directly elected by the citizens. Yes or no? మనం డైరెక్ట్ ఎంపీలు మనమే ఎలక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్. బడ్జెట్ పాస్ అవ్వాలా, అప్పుడే కదా డబ్బులు వచ్చేది. ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్, గవర్నమెంట్ accountability. So three functions, the main three functions of Lok Sabha is what? Law making, financial control, accountability. ఏ ఆర్టికల్లో ఉంది? 81. Parliament of India will again Rajya Sabha, again I will go back. Rajya Sabha, which 80, Lok Sabha 81. It is called as what? ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఉందంటే అండర్లైన్ చేసుకోండి. అప్పర్ హౌస్ ఆర్ లోవర్ హౌస్? అప్పర్ హౌస్. రిప్రజెంటింగ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. మెంబర్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్. అవునా కాదా? పీపుల్ ఆర్ ఎలెక్టింగ్ ఆర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఎలెక్టింగ్? ఎమ్మెల్యేస్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ? రాజ్యసభ 6 years, Lok Sabha 5 years. For every 2 years, 1/3 of the members will be changed. Why? Because they want to maintain the permanency. So 6 years, 2 years, new members will come. After 2 years, another new members will come. Another 2 years. So in that way, every time there will be a permanent. But Lok Sabha after 5 years, it will be dissolved. Again elections will come. Again new, all together new members will come. But in Rajya Sabha, 2/3 of the members will be every time. Only 1/3 of the members will be changing for every 2 years. అందుకు పర్మనెంట్ అంటాం. అంతే, పర్మనెంట్ ఉండరు వాళ్ళు. ఆ హౌస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. తాళమేయర్ ఇంటికి. లోక్సభనేమో కరెక్ట్ 5 years వేస్తారు. 5 years తాళం వేసి వెళ్ళిపోతారు. 15 days 20 days తర్వాత మళ్ళీ తాళం తీస్తారు. 15 days అయితే ఆపారు కదా. సో ఇట్స్ టెంపరీ బాడీ. రాజ్యసభ 1/3 పంపిస్తారు, కానీ 2/3 ఉంటారు. తాళం వేస్తారు. ఆ 2/3 ఇంట్లో లోపల ఉన్నప్పుడు. సో ఇట్స్ ఏ పర్మనెంట్ బాడీ. వ్యూస్ బిల్ represent state interest in national policy making. దీని ఇంట్రెస్ట్, రాజ్యసభ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ మెయిన్లీ స్టేట్స్ ఇంట్రెస్ట్. రాష్ట్రాలకు ఏం కావాలో
రాష్ట్రాలకు ఏం కావాలో ఎవరు పట్టించుకుంటారు? రాజ్యసభ. ప్రజలకు ఏం కావాలో ఎవరు పట్టించుకుంటారు? లోక్సభ. రాష్ట్రాలకు ఏం కావాలో ఎవరు పట్టించుకుంటారు? రాజ్యసభ. Now you see. Parliament is a combination of Rajya Sabha and Lok Sabha. Why I give importance for giving printout? ఇన్ని టాపిక్స్ చెప్పాను నేను. అదే నేను మీకు నోట్స్ డిక్టేట్ చేయాలనుకోండి, ఒక 1 అవర్ నేను క్లాస్ చెప్తాను, 1 అవర్ నోట్ డిక్టేట్ చేస్తాను. ఏం చెప్పినా అదే రాపిస్తాను. అదే 2 గంటలు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకో, నా ఎనర్జీ పోతుంది ఎక్కువ, నేనే లాస్ట్లో ఉంటా. బట్ మీకు ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పొచ్చు. ఐ కెన్ టెల్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ విల్ గివ్ ప్రింట్అవుట్స్. And I will tell my co-faculties also follow this system so that we can explain more. We have to, in less time we have to read more. That is important for UPSC. We are generalists, we are not specialists. One topic we no need to become expert. You have to read multiple topics with a proper, sufficient knowledge. Sufficient knowledge. Rajya Sabha, how many members? 250 members. Lok Sabha, how many members? Not more than, what is this? Not more than 545 members. In this 250 members, 12 members will be nominated by presidents, 238 members will be the members from states. Not more than 238 will be the representatives from states, 250. Whereas this side, how many members? 525. In that, not more than 13 from union territories. So 545 minus 13, how many? 532. Earlier, 2 members would be the nominated persons from Anglo-Indians, but now it is been removed. So how many members are from exclusive from people's representative? From states? 532. ఇంతకుముందు 530 ఉండే, రెండేమో రిప్రజెంటేటివ్స్ నామినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆంగ్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీ, బట్ ఫ్రమ్ 2019 దే రిమూవ్డ్ ఇట్. నౌ టోటల్ 532 మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ అండ్ 13 ఆర్ ఫ్రమ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. నౌ వన్ మోర్ థింగ్, yesterday's current affairs. Government of India is coming up with census. From 2025 January they are coming up with census, and that census exercise will be completed by November 2025. And 2026 February they are coming up with the delimitation commission. Delimitation commission means complete numbers will change. And the number of Lok Sabha seats will increase, the number of Rajya Sabha seats will increase. Why? Because population has been increased. Why? Because the delimitation happened earlier in 2002. Again after 24 years, 2026 delimitation is happening. That is what, for every constituency this much population will be there. So what will happen? Rearrangement of population will happen. Rearrangement of constituencies will happen. For example, ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే, 10 లక్షల మంది ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నారనుకో, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నారనుకోండి. ఇప్పుడు పాపులేషన్ పెరిగింది కదా, ఆ సైజ్ తగ్గుతుంది, కానీ 10 లక్షలు ఉంటున్నారు. అప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుందా అవ్వదా కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి? అలా నంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా? కామన్ సెన్స్ పెరుగుతాయి. So in 2026 we are going to have delimitation commission. So the number of Lok Sabha seats and the number of Rajya Sabha seats are going to change. You understand that? Later delimitation commission is different, that will be discussed later. These are the numbers of. So today we understood about constitution, we understood about preamble, democracy, direct democracy, that we understood referendum, initiative, plebiscite and recall తీసేయడం మా పొద్దునే. Direct democracy, representative democracy, secularism, Indian secularism, Western secularism, fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, constitutional amendment, basic structure, judicial review. We not only discussed about judicial review, we also discussed about judicial activism, we also discussed about judicial overreach.
This also we discuss. Direct question this is. Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, President also we will discuss. 18 topics will do. Tomorrow we will do remaining 32 topics. President of India. She is part of Parliament or not? Yes, sir. Ceremonial head or real head? Ceremonial head. Ceremonial head naam ke vaste she is head? Nominal. Who is the real head? Prime Minister. She is de jure. He is de facto. He is real. He is factual. He is fact. But she is nominal, de jure. The President signs bills into law, appoints the Prime Minister and can exercise emergency powers. Where largely a ceremonial role, the President acts as a guardian of the Constitution. Guardian, పెద్ద మనిషి అన్నమాట. ప్రొటెక్టర్ కాదు. ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు? సుప్రీం కోర్ట్. గార్డియన్ అంటే ఎవరు? పెద్ద మనిషి. ఎవరు కాన్స్టిట్యూషన్ పెద్ద మనిషి ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. ఇలా అర్థం చేసుకోండి. President is a guardian of the Constitution and the protector of the Constitution is Supreme Court. Protector of the Constitution is not President. This is about President of India. And the unique thing about President of India is, President of India is the only institution or the only person who is part of Parliament, who is part of Executive, who is part of Legislature, who is part of Executive. Parliament lo bhagamu, Government lo bhagamu. Government lo ye pani jaragalanna on the name of President of India. That is the reason we call the head of the state as President. So the only person who is part of Executive and Legislature is President of India. He is a part of, she is a part of Parliament, she is a part of government. Why, sir? All the activities of the government, who is government? Council of Ministers headed by Prime Minister, will happen on the name of President of India. మీరు ఏ జీవో చూసినా, ఏ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ చూసినా, on the name of President of India. Your IAS appointment order will come on the name of President. మిమ్మల్ని తీసేయాలి, ఉద్యోగాలు డిస్మిస్ చేసేయాలి, తీసేయండి అని అన్నారు అనుకోండి. ఎవరు తీసేయగలరు? ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ President of India. And tomorrow we will discuss about Prime Minister, then governors, then chief ministers, then UPSC, then finance commissions, basic things. Okay? I thought to take one subject, means basics one day, but it is impossible. So it will have minimum 2 days. So overall 12 lectures will be there. Extra lectures there, sir. If you understand these lectures also, your 25% of your understanding of UPSC will be done. Okay? And one more thing I will tell and I will close, that is C. B, attendance is very very important. అందరు రోజు క్లాసెస్కి రండి. ఆ ప్రింట్అవుట్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా. కమ్ రెగ్యులర్, బీ రెగ్యులర్. మరి ఎక్కువ నేను క్లాసెస్ వింటే నా క్లాస్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనేది రాంగ్ పర్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పిన ఒక జుడిషియల్ యాక్టివిజం, జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్, జుడిషియల్ రివ్యూ, మీరు 3 గంటలు కూర్చున్న అర్థం కాదు. నేను ఒక 10 నిమిషాల్లో చెప్పాను. అది దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్. కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ చెప్పాను నేను. ఒకటి దివాళీ జడ్జిమెంట్, పొల్యూషన్ జడ్జిమెంట్, ఇంకా నేషనల్ యాంథమ్ జడ్జిమెంట్స్. అవి మనం చదువుతున్నాం అనుకోండి, మనకు అర్థం కాదు. అది ఆ క్రక్స్ పాయింట్ అర్థం కాదన్న.